ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఫార్ములాస్ మనం ప్లేస్ చేస్తున్నానండి. అది అర్థం చేసుకుని గుర్తుపెట్టుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తే కనుక లెక్కలు చేయడం అనేది చాలా చాలా ఈజీ. ఓకే, ఇక్కడ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేటప్పటికీ మన చిన్నప్పుడు కూడా అర్థమెటిక్స్లో నేర్చుకుంటాం పిఎన్ఆర్ బై 100. ఇక్కడ ఎందుకు 100 వేయట్లేదంటే ఆర్ అనేటప్పటికి ఇట్ ఈజ్ పర్సంటేజ్ కింద చూసుకున్నాం. లెక్క చేసేటప్పుడు మాత్రం 100 కింద తీసుకుంటాం. లేదనుకుంటే కనుక 3% అని అనుకోండి. 3/100 దట్ ఈస్ 0.03. సింపుల్గా ఐ కెన్ పుట్ ఆర్ బదులు 0.03 పెడితే కనుక దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ రావు. లేదు మీకు పర్సంటేజ్ కింద వేసుకుంటాం అది అనుకుంటే కనుక అప్పుడు 3/100 అని వేసుకోవాలి. సో అందు గురించి నేను ఫార్ములా ఐ డిజైన్ యాజ్ I is equal to interest is equal to simple interest is equal to PRT. R is a rate of interest in per annum, percentage in per annum. This is important, general formula. And T is the number of years and P is the principal. So I is the interest. Accumulated interest and at the end of that period P అనేది అసలు plus PRT అనేది ఇంట్రెస్ట్ రెండు కలిపితే దట్ విల్ బి టోటల్ ఇస్ కాల్డ్ as A. ఓకే, అక్యుములేటెడ్ అమౌంట్. నెక్స్ట్ సపోజ్ ఒక ఇయర్కి లెక్కేశారు అనుకోండి. లెక్కేస్తే కనుక ఏ అనేది వచ్చింది కదండి. అక్యుములేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఏ ఇయర్ కావచ్చు, లేదంటే 3 years కావచ్చు, లేదంటే 4 years కావచ్చు, ఏదైనా సరే టోటల్ అక్యుములేటెడ్ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై మంత్స్. సపోజ్ 1 year అయితే కనుక 12 months వస్తుంది. 3 years అనుకోండి 36 months వస్తుంది. డివైడ్ చేస్తే వచ్చేది మంత్లీ ఇంట్రెస్ట్ అంటాం, మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్. సో దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బై మంత్లీ పేమెంట్ దెన్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్ హీ హాస్ టు పే ఈస్ లైక్ దిస్ యూ హావ్ టు క్యాల్కులేట్. అంటే టోటల్ అక్యుములేటెడ్ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఆఫ్ దట్ పీరియడ్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ రిలేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ చాలా సింపుల్ కూడా. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వీఆర్ కమింగ్ టు దట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తే కనుక ఇది కూడా మనం నేర్చుకున్నది చిన్న P into 1 plus R by 1 plus R whole power N అంట ఆర్ T అంట. కానీ మనం డిజైన్ చేసుకోం. మనం ఈ లెక్కలు ఈజీగా చేసుకోవడానికి మనం బ్రెయిన్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములా ఇది. అంటే A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే అక్యుములేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అక్యుములేటెడ్ అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P అంటే అసలు into 1 plus R by N whole power NT. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ N ఎందుకు వచ్చింది అంటే చూడండి, ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండింగ్ పీరియాడికల్లీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు N. ఇది కొత్తగా పెట్టిన ఫ్యాక్టరీ. అంటే మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ కాంపౌండింగ్ అనేది మంత్లీ కాంపౌండింగ్ అవుతుందా, క్వార్టర్లీ కాంపౌండింగ్ అవుతుందా, హాఫ్ ఇయర్లీ కాంపౌండింగ్ అవుతుందా, యాన్యువల్లీ కాంపౌండింగ్ అవుతుందా అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అందువల్ల మనం ఇక్కడ వీఆర్ పుట్టింగ్ దిస్ N అనేది పెట్టాం. ఒకవేళ కనుక పెరయానం యాన్యువల్ కాంపౌండింగ్ అనుకోండి, ఇయర్లీ కాంపౌండింగ్ అనుకోండి, అసలు ఈ ప్రాబ్లమే రాదు. N అనేది ఉండనే ఉండదు. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ కమ్ ఓన్లీ 1 అనేది వస్తుంది, సరిపోతుంది. 1 into T దట్ పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T. అందు గురించి మామూలుగా మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న అర్థమెటిక్స్లో అంతకంటే ఇయర్లీ కాంపౌండింగ్ కింద లెక్క. బట్ బ్యాంక్లోకి వచ్చేటప్పటికి కాంపౌండింగ్ అనేది మారిపోతుంది. అగ్రికల్చర్ లోన్స్ అనేటప్పటికి హాఫ్ ఇయర్లీ కాంపౌండింగ్ అవుతుంది, క్రాప్ లోన్స్ కాబట్టి. అలాగే సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు దట్ బిజినెస్ అడ్వాన్సెస్ అయితే ఇట్ ఈస్ మంత్లీ. అలాగే హోమ్ లోన్స్ మంత్లీ, వెహికల్ లోన్స్ మంత్లీ. బికాజ్ మంత్లీ ఎర్నింగ్స్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకి విల్ ఫిక్స్ దట్ మంత్లీ కాంపౌండింగ్. సో ఈ ఫార్ములా మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఐ విల్ గివ్ ద క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ దట్ డిఫరెంట్ పీరియాడిసిటీ, కాంపౌండింగ్ పీరియాడిసిటీ మీకు చెప్తాను. ఓకే, ఇక్కడ T అనేది మామూలే నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ దట్ ఈస్ పీరియడ్. P అనేది ప్రిన్సిపల్, యు నో వెరీ వెల్. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, అండ్ అమౌంట్ అక్యుములేటెడ్ A అంటే R ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. కాంపౌండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు A minus P. నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ దట్ 1 year కనుక నేను తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే మీకు అర్థం అవడం కోసం ప్లస్ మనకి ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం నేను ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ద టోటల్ పీరియడ్ యాజ్ 1 year తీసుకుంటే కాంపౌండింగ్ పీరియాడిసిటీని బట్టి ఎలా మారుతుందో ఫార్ములా చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే P ఇంటూ ఇందాక ఫార్ములా 1 plus R into N and R into P into
1 plus r by n, ఇక్కడ హోల్ పవర్ n into t. సో ఇక్కడ మీకు n అనేది ఏమనుకున్నాను చెప్పండి, మంత్లీ అన్నాడు కాబట్టి, సో దిస్ ఇస్ యాన్యువల్ అన్నాడు కాబట్టి ఇయర్, కాబట్టి ఇక్కడ n అనేది 1 వస్తుంది, పైన కూడా n అనేది 1 వచ్చింది. t అనేది ఎలాగో 1 ఇయర్ కాబట్టి ఇట్స్ ఈక్వల్. సో ఈ ఫార్ములాలో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారు సింపుల్. సిన్స్ ఇక్కడ n వాల్యూ అనేది 1 వచ్చిందంటే యాన్యువల్ కాంపౌండింగ్. సో దట్స్ వై ద సేమ్ విల్ బి రిపీటెడ్ హియర్. నెక్స్ట్, సపోజ్ సెమీ యాన్యువల్ కాంపౌండింగ్ అంటే దట్ మీన్స్ హాఫ్ ఇయర్లీ కాంపౌండింగ్ అయితే ఫార్ములా ఎలా ఉంటుందంటే హియర్ n బదులు 2 పెట్టుకుంటారు, అంటే సంవత్సరానికి 2 సార్లు కాబట్టి n వాల్యూ 2 అవుతుంది. అదే ఇక్కడ కూడా బిలో దట్ ఫార్ములాలో n ఉంది కాబట్టి సో యూ విల్ గెట్ వాల్యూ ఆఫ్ n 2. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్వార్టర్లీ కాంపౌండ్ అయితే కదా ఫార్ములా విల్ బి టర్న్డ్ యాజ్ n వాల్యూ 4 అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు పుట్ హియర్ 4 అండ్ ఇమీడియట్గా మీరు కింద కూడా మీరు 4 పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ద మంత్లీ అయితే కనుక దట్ ఈస్ 12 months. సో 12 వస్తుంది, ఇక్కడ 12 వస్తుంది. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ 1 year. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 2 years 3 years అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఎలాగే ఇక్కడ మీకు టీ బదులు 2 అయితే 2, 3 అయితే 3 అనేది వస్తుంది మాట. సో ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఓన్లీ 1 year. సో దిస్ ఇస్ ద బ్రాడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఫార్ములా and the periodicity of the compounding system. The formula will be like this. Okay, next we shall go to the problems. The compound interest on a sum for 2 years is 153 and simple interest is 225 for 3 years. What are the rate of interest and the principal amount? This is the problem given. Just you think of at this point, work out, and after that verify with my solution with explanation. ఏం చెప్పాడు, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనే సమ్, అంటే సమ్ ఈజ్ నాట్ గివెన్. ఫర్ 2 years is 153 ఇచ్చేసాడు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ 225 ఫర్ 3 years ఆన్ ద సేమ్ సమ్, అది కూడా ఇచ్చాడు. అంటే మీకు ఎక్కడ 2 years కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమో 2 years తీసుకున్నాడు, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమో 3 years తీసుకున్నాడు, వాల్యూ ఇచ్చాడు. వాట్ ఆర్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్? ఓకే, ఐ థింక్ హోప్ you might have worked out. Otherwise you verify with my solution. Explanation. What are the content they have given? Principal amount is P, that has not given. R, rate of interest is R, that is also not given. And simple interest is SI antam. Can values matram ichadu, compound interest and CI antam. They are given the values as a simple interest for 3 years is 225 ichadu. And simple interest for 2 years ఎంత అవుతుందండి, అది మనం కనుక్కోవాలి. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ దట్ 2 years కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి మనం దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే కనుక మన సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా 2 yearsకి మార్చుకోవాలి. 3 yearsకి ఇచ్చాడు కాబట్టి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ని 3 years సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ని బేస్ చేసుకుని వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ దట్ 2 years సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఆ రకంగా నేను ఐ గాట్ ద క్యాల్కులేషన్ వాల్యూ 150. 3 yearsకి 225 అయితే 2 yearsకి 150 కదా. సో ఇక్కడ 2 yearsకి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. నౌ ఐఎమ్ కంపేరింగ్. Compound interest for 2 years is 153 already given. So with the what is the difference between these two? Ante 3 rupees. Ante 3 rupees is the difference between the simple and the compound interest. So difference of 3 rupees ki interest ento vachindandi 75 vachindi. Difference of 3 rupees ki interest for 75 rupees vachindi. So in that case, rate of interest is equal to 3 rupees divided by 75 into 100. So it will be worked out as a 4%. So rate of interest is 4%. Like this you have to calculate. And principal basing on this interest and that interest is say simple interest into 100. PNR by 100 is equal to R into T. So you will work out as a 225 into 100 divided by 4 into 3. It is coming as a 1875. I think you just got it. Next we are going to the next problem.
A person invested 1 lakh in a bank fixed rate, fixed deposit at earning of 6% per annum for 1 year. Ante he has invested 1 lakh for 1 year at the rate of 6% fixed deposit lo invest chesaru. If investment is compounded on half yearly basis, చూసారు ఇక్కడ annual half yearly basis అన్నారు, the amount payable shall be. Just you try that. Otherwise, after that you verify. Now, what are the items given? You see checkup. P is equal to 1 lakh, R is equal to 6% rate of interest, and it is a half yearly. ఎప్పుడైతే హాఫ్ ఇయర్లీ అయిపోయిందో the rate of interest will be changed as 3%. అంటే సంవత్సరానికి 12% అయితే కనుక హాఫ్ ఇయర్కి 6%, సంవత్సరానికి 6% అంటే హాఫ్ ఇయర్కి 3%. అంటే సింపుల్ వీఆర్ డివైడింగ్ ఆఫ్ దట్ పార్ట్ టూ హాఫ్ ఇయర్స్ కాబట్టి. అండ్ per annum you are dividing by 2, you will get. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే 0.03 అంటాం, బికాజ్ ఈ పర్సంటేజ్ మనం మారుస్తాం కాబట్టి 3/100 అంటే 0.03. ఓకే, నౌ టెన్యూర్ 1 year అంటే టెన్యూర్ కుండా పెడగొడతాం. ఎన్ని హాఫ్ ఇయర్స్ వస్తున్నాయి? సో యుల్ గెట్ 2. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఎన్ వాల్యూ, ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అని పెట్టుకుంటాం ఇందాక మన ఫార్ములాలో చూపించిన ప్రకారం. సో ఇప్పుడు ఫేస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే దట్ మీన్స్ టోటల్ amount at the time of maturity is equal to P into 1 plus R whole power T. So you will get 1 lakh into 1 plus 0.03 whole power 2. ఇక్కడ 2 అనేది ఏంటంటే 2 హాఫ్ ఇయర్స్ కాబట్టి వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా యాక్చువల్గా ఏంటంటే 0.06 డివైడ్ బై 2, అది ఆల్రెడీ మనం యూ మేడ్ ఇట్ యాజ్ 0.03. సో ఫార్ములా కూడా సెట్ అయింది ఇది. సో యూ గెట్ 1,06,090 at the time of at the end of the first year. So this is the value. Next you will come to that third problem. Say here, ABC purchased machinery of 1 lakh. 1 lakh with a machine purchase. The rate of depreciation rate anta annadu 10%. So it is a written down method. It is a written down method. What is the amount of depreciation for 4 years? ఇది చాలా సార్లు ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ డిప్రిసియేషన్ రిలేటెడ్ ఇచ్చాడండి, కాబట్టి యూ షుడ్ బి ఫోకస్ ఆన్ దిస్ కేస్ స్టడీ. దీనికి మనం అప్లై చేసే ఫార్ములా కూడా మీకు చెప్పాను. పిఎన్ఆర్ బై 100 ఆర్ పిఎన్ఆర్ అంటే సారీ పి ఇంటూ 1 plus R whole power n అనేది ఏంటంటే కాంపౌండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫార్ములా. కాంపౌండింగ్ అంటే పెరుగుతూ వెళ్తుంది అది వాల్యూ. నేనేం చెప్తాను, ప్రజెంట్ వాల్యూలోకి వస్తాను అంటే డిస్కౌంటింగ్. సో డిస్కౌంటింగ్ అనేటప్పటికీ మీకు ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే P into 1 minus R whole power n. That also I have placed in the earlier slide. సో దాన్ని ఉపయోగిస్తే ఏమవుతుంది, మీకు డిప్రిసియేషన్ కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యే ఫార్ములా. సో just you see that P is equal to 1 lakh and R is equal to 10%, T is 4 years. Okay, so now the present value, the face value ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందంటే అంటే డిప్రిసియేషన్ ఎంత అవుతుంది, వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే P into 1 minus R whole power T. So it is coming 1 lakh into 1 minus 10% అంటే 10/100, that is 0.1 whole power 4 years part. So the value is 65,610. And after 4 years, that value of 1 lakh of the machine will come to 65,610. Okay, so the amount of depreciation then and the point like a depreciation value 1 lakh is the present value, and after that, after 4 years, the value is 65,610. So difference of 34,310 and పడిపోయింది కాబట్టి this is the depreciated value. Okay, now another point, another example. ABC purchased a machinery of 1 lakh. The rate of depreciation is 10%. Written what is the average rate of depreciation for 4 years. So ఇక్కడ అడిగిన దానికి ఎంతకుముందు అడిగిన దానికి సేమ్ ప్రాబ్లమే, బట్ హియర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దట్ యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత అని అడుగుతాడు. ఇందాక మనం అడిగింది డిప్రిసియేషన్ వాల్యూ అడిగాడు, ఇక్కడ యావరేజ్ డిప్రిసియేషన్ అడుగుతాడు. సో లెట్ us see that explanation. Here P is equal to 1 lakh. మీరు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ఆ పాయింట్లో మీరు జస్ట్ మీరు
స్టాప్ చేసి మీరు ట్రై చేసి ఆఫ్టర్ దట్ యూ వెరిఫై ద ఆన్సర్. Otherwise, my time will be wasted. And R is equal to 10% given and T is equal to 5 years. So not here 5 years. I think it is 4 years. Okay. So face value is equal to P into 1 minus R discount formula కాబట్టి 1 minus R whole power T and 1 lakh into 1 minus 10% కాబట్టి 0.1 because 10 by 100 is 0.1 whole power 4. It is coming as 65,610. ఎందాక వచ్చిందే వచ్చింది. ఇప్పుడు ద అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఎంత 34,390. ఎర్లియర్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో అప్ టు దిస్ ఓన్లీ వీ డన్ ఇట్. నౌ యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ వచ్చేటప్పుడు బికాజ్ ఇట్ ఈస్ 4 years కాబట్టి సో డిప్రిసియేషన్ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎంత 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 యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఎలా ఉంది అని చూసుకుంటే దట్ మీన్స్ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ డివైడ్ బై దట్ ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ దట్ మిషన్ into 4 by 100. 4 years divided by 10%. So it is working out as a 13.76. Okay, I think you got that answer tallied. Otherwise, ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కుదరట్లేదు కాబట్టి నేను మామూలుగా కూడా చెప్తాను. ఇది ఎలాగంటే ఇది మీకు కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటే ఉండొచ్చు. See 34,390 అనేది డిప్రిసియేషన్ ఫర్ 4 years. ఓకేనండి. సో ఇప్పుడు ఎంత అమౌంట్ మీద డిప్రిసియేషన్ 1 lakh వాల్యూ ఆఫ్ ద మిషనరీ మీద డిప్రిసియేషన్ 34,300. వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద డిప్రిసియేషన్ అనేటప్పటికి 1,00,000 రూపాయలకి 34,390 రూపాయలు డిప్రిసియేషన్ అయితే 100 రూపాయల వాల్యూకి ఎంత డిప్రిసియేషన్? సింపుల్, అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ 34.39% కింద వస్తుంది. ఓకే, దాన్ని సింపుల్ గా యూ డివైడ్ బై 4. సో యూ విల్ గెట్ 13.76. ఆ రకంగా మీరు చూసుకున్నా కూడా ఇట్ విల్ బి వెరీ క్లియర్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే అండి. ఈఎంఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P into R into 1 plus R whole power n by 1 plus R whole power n minus 1. This is the standard formula. Whenever you get that EMI calculation జరిగితే కనుక మీరు ఉపయోగించాల్సింది ఈ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే I will give 5 minutes briefing of this remembering of the formulas in that coming videos. Okay అండి. Now let us go to that problems. Ranjit borrowed an amount of 50,000 for 80 years, 18% rate of interest. What shall be the monthly payment? అంటే ఏంటి, అతనికి 50,000 ఇచ్చేసాం, 8 years రీపేమెంట్ పీరియడ్ ఫిక్స్ చేసాం, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 18%. సో అతను మంత్లీ కట్టాల్సిన ఇన్స్టాల్మెంట్ అంటే ఇది నథింగ్ బట్ ఈఎంఐ క్యాలిక్యులేట్. సో ఈఎంఐ అనేటప్పటికి మన ఫార్ములా ఇక్కడ పెట్టాను. దీని ప్రకారం మీరు వెళ్ళిపోండి. సైడ్ని మీకు ఫార్ములాస్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఫర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్. సో ఈ ఫార్ములాలో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే యూ విల్ గెట్ దట్ ఈఎంఐ. సో జస్ట్ యూ ట్రై ఇట్, అదర్వైజ్ జస్ట్ వెరిఫై మై సొల్యూషన్ ఆఫ్టర్ యువర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ దట్ ప్రాబ్లం. సో హియర్ P is equal to 50,000, R is equal to 18% డివైడ్ బై 12. ఎందుకంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ 18% అని ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ యాన్యువల్ ఇంట్రెస్ట్, డివైడ్ బై 12 కదా మనం చేయాల్సింది. సో యూ విల్ హ్యావ్ టు వర్క్అవుట్ దట్ ఆర్ లైక్ దిస్ మంత్లీ కింద. తర్వాత T ఈజ్ 8 years అంటే ఎన్ని నెలలు, 96 months బికాజ్ ఇట్ ఈస్ మంత్లీ కాబట్టి. సో ఈఎంఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పక్కన ఉన్న ఫార్ములానే ఇక్కడ వేసాను నేను. ఇది కనుక అర్థం అవ్వకపోతే ఈ పక్క చూసుకోండి, క్లియర్గా ఉంది. So in that you just directly substitute and verify my answer. It should come 986 per month. So this way you have to calculate and verify my answer. Next you are coming to that next another problem. A sum of 25,000 is borrowed over 8 years. What will be the monthly repayments? 18% is compounded monthly. Same ఇది కూడా EMI. So formula I have given. Just to try the problem. After completion of the problem, you verify my solution.
Okay. In this, PB is equal to 25,000. T is equal to 8 years. 8 years and the 8 into 12, 96 months. Like that, you have to arrive the terms, values of that input values. R is equal to 18%, but it is annual kabatti, compounding monthly kabatti. So it is 18% divided by 12. You have to work out as a 0.015% monthly. And PV is equal to, that means present value is nothing but EMI. EMI and installments రావాల్సింది. What is the value of that? You have to get it 25,000 is the present value. Sum of 25,000 borrowed or 8 years, what will be the monthly repayments of that one? So you will get it 493 rupees EMI. Okay. See, simply the solution is ఇక్కడ దాకా తీసుకోండి. That means the PV is equal to, and P, that coupon rate, that means principal amount is some 25,000. R is equal to, that is 0.015, and N is equal to, you will get that what is the value of N to calculate. It is half yearly compounding monthly 12 into N is 8 years kabatti, that is 96 months. N value is 96 months. Okay. అదే ఇక్కడ టీ అన్నాడు అనుకోండి, ఏదైనా పర్లేదు, ఇక్కడ టీ అన్నది N అంటాం. ఓకే. ఇవి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి యూ వర్క్డ్ అవుట్. సో యూ విల్ గెట్ 493.05 రావాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. పి బదులు, ఇక్కడ పి బదులు 25,000, ఇక్కడ ఆర్ బదులు యూ విల్ గెట్ 0.015%. ఇక్కడ చూడండి, క్యాలిక్యులేట్ చేసింది, ఇక్కడ ఆర్ బదులు పెట్టండి, ఎన్ బదులు 96 వస్తుంది. ఎందుకంటే 8 years 12 months కాబట్టి 96. సో మిగతాది కూడా 96. ఇక్కడ 6,000 వాల్యూ పెట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే యూ గెట్ 493.08. ఇందులో చూపించింది ఇగ్నోర్ చేసేయండి. ఓకే. ఎందుకంటే ఐ హావ్ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేటెడ్ అండ్ అరైవ్ చేసిన తర్వాతే మీకు ఇది చెప్తున్నాను. కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇట్ షుడ్ కమ్ సొల్యూషన్. దెర్ ఇస్ నో ambiguity in this, రైట్? ఇక్కడ ఫార్ములా తప్పు వేసాను కాబట్టి ఇగ్నోర్ చేయమంటున్నారు. తప్పు వేసాను, ఇది యాక్చువల్లీ నాట్ రిలవెంట్ ఆల్సో హియర్. ఎందుకంటే దీనికి ఏం చేసామంటే రివర్స్ చేసాం. అంటే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండటం కోసం నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు ఈ పి అనేది బయటికి తీసి ఈ లోపల తీసుకెళ్ళాడు ఈఎంఐని, అందు గురించి తేడా వస్తుంది. అప్పుడు బోత్ ఆర్ సేమ్, బట్ తీసుకున్న ఫార్ములాలో వేరేగా తీసుకుంది. ఇది స్ట్రైట్ అవే ఫార్ములా, ఈఎంఐ కాబట్టి డైరెక్ట్గా మీరు తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి యూ ఫాలో దిస్ అండ్ ట్రై ఇట్. నెక్స్ట్ థింగ్, ఏ పర్సన్ రైజ్డ్ ఏ హౌస్ లోన్ ఆఫ్ 10 lakhs. 12% rate of interest తీసుకున్నాడు. Repayable in 10 years. Calculate that EMI. So again same formula and try the solution and verify with my solution. ఇటువంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఇస్తాడు. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు డిఫికల్టీ ఏంటంటే ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది కొంచెం కష్టమైన పని. దట్ ఐ విల్ గివ్ ఈజీ వే ఆఫ్ రిమెంబరింగ్ ద ఫార్ములా. I will explain. So okay, you just calculate and verify with my answer. So I got 14,347. You will get 14,347. So other things you verify. Next, you are coming to that another problem. That is question number 4. You will be receiving 2,04,000 at the end of each year for the next 20 years. Every year you are receiving that 2,04,000 from this year's contract. If
The current discount rate for such a stream of cash is 10%. Find the present value of that cash flow. అంటే డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. డిస్కౌంట్ రేట్ అంటే డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్, కరెంట్ డిస్కౌంట్ రేట్. You will be receiving about 2,50,000 at every of the అంటే cash flows. Cash flows, yearly cash flows, you are getting 2,04,000 per year for a period of 20 years. అంటే ఇప్పుడు మీకు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి? ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద క్యాష్ ఫ్లోస్ కనుక్కోమంటున్నాడు. డిస్కౌంట్ రేట్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చాడు. డిస్కౌంట్ రేట్ అంటే 1/1 + R అని చెప్పని చూడండి ఫ్యాక్టర్. అందులో R వాల్యూ 10%. సో సింపుల్గా you have to calculate this one. You try this. అంటే దీన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ మీకు వచ్చేదంతా చెప్తున్నాడు. ఇయర్లీ వచ్చేది అంటే జస్ట్ లైక్ ఇట్ ఇది ఈఎంఐ లాంటిదే. ఒక ఫిక్స్డ్ పీరియడ్ కింద వచ్చేస్తున్నట్టు లెక్క. ఓకే, అండ్ మీకు ప్రజెంట్ వాల్యూ కింద అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ వాల్యూ? సో ఇప్పుడు దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే హియర్ both are the same formulas. P into R into 1 + R whole power n divided by 1 + R whole power n minus 1. Both are same. Present value కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి సో యూ హ్యావ్ టు అప్లై దిస్. అంటే ఇక్కడ మీకు సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, నా కర్సర్ చూడండి. P అనేది ఏంటంటే యాక్చువల్ వాల్యూ, ప్రిన్సిపల్. ఇది మనకు తెలియదు, అంటే ప్రజెంట్ వాల్యూ కూడా అనుకోవచ్చు. నేను డబ్బులు ఇచ్చాను, మొత్తం అమౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత నాకు మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టమన్నాను, ఈఎంఐ కింద కట్టమన్నాను. అదే ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఈఎంఐ ఎంత చెప్తున్నాను, ప్రజెంట్ వాల్యూ నేను నీకు ఎంత ఇచ్చానో అని అడుగుతున్నాను. కాబట్టి ఒక్క టర్మ్ మాత్రమే మారింది. సో ఇన్ దట్ ఆస్పెక్ట్ ఈఎంఐ బదులు మీరు పెట్టాల్సింది 2,04,000 పెడతారు. మిగతా అన్ని మామూలే. ఆర్ వాల్యూ అండ్ ఎన్ వాల్యూ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు, క్యాలిక్యులేట్ చేసి. యూ విల్ ఫైండ్ దట్ పి అంటే ప్రజెంట్ వాల్యూ. సో ఒకే ఫార్ములాని రెండు రకాలుగా ఫ్రేమ్ చేసి అడగవచ్చు క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. సో యూ విల్ గెట్ ఫైనల్ సొల్యూషన్ ఈజ్ 17,36,767. The formula is same. Next, we shall go to the next problem. X wants to borrow 25,000 immediately and another 20,000 after 2 years, 10% rate of interest. He wants to pay it in monthly installments for 5 years. Calculate the amount of monthly payment. అంటే 25,000 అప్పిస్తున్నాను అండ్ అనదర్ 20,000 ఆఫ్టర్ 2 years. అంటే ఫస్ట్ ఒకసారి 25,000 ఇస్తున్నాం, 2 years గ్యాప్ తర్వాత ఇంకో 20,000 ఇస్తాం. జనరల్గా ఏంటంటే మీకు ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్, హోమ్ లోన్స్ లోన్ ఇలాగే ఇస్తాం. మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్, సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అని చెప్పి. ఆ తర్వాత మనం ఈఎంఐ ఫిక్స్ చేస్తాం. సేమ్ ఆ ప్యాటర్న్ మాట. హీ వాంట్స్ టు పే ఇన్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్ 5 years. క్యాల్కులేట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్. జస్ట్ గెస్ ఇట్. ఏమైనా మీకు సొల్యూషన్ ఏమైనా దొరుకుతుందేమో చూడండి. సో దీంట్లో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే at the end of that 2 years ఎంత ఇచ్చామనేది మనం చూసి విత్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి అక్యుములేట్ చేసి దాన్ని తీసుకోవాలి మనం నెక్స్ట్ 5 years. మనం లాజికల్గా కూడా అంతే కదండి. సపోజ్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఉంది, ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 1 lakh ఇచ్చారు, సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్
ఇంకొక 1 lakh ఇచ్చారు. థర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ థర్డ్ ఇయర్ ఇంకో 1 lakh ఇచ్చారు. ఫోర్త్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇంకొక 1 lakh ఇచ్చారు. మొత్తం టోటల్ ఎంత ఇచ్చినట్టు 4 lakhs ఇచ్చారు. కానీ ఈఎంఐ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఈఎంఐ ఫిక్స్ చేయాలనుకున్నప్పుడు టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ దట్ లోన్ డిస్పర్స్డ్ ప్లస్ ఆ పాయింట్ వరకు ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఎంతైతే ఎక్రూడ్ అయిందో అది రెండు కలిపి దాని మీద మనం ఈఎంఐ ఫిక్స్ చేస్తాం. అదే ప్రకారం ఇక్కడ కూడా చేయాలి. సో యూ జస్ట్ చెక్ మై సొల్యూషన్ అండ్ వెరిఫై విత్ దిస్. సో ఫస్ట్ ఇయర్ తర్వాత ఎంత వచ్చింది ఇంట్రెస్ట్ లెక్కేసుకున్నాం. టోటల్ అమౌంట్ మనకు వచ్చేది 41,388.07 రావాలి. హోప్ యూ వెరిఫైడ్ దిస్ విత్ యువర్ ఆన్సర్. ఇక్కడ ఏంటంటే సొల్యూషన్ 25,000 అనేది బారో చేశాడు, ఇమీడియట్ గా బారో చేసింది 25,000, బట్ అనదర్ 20,000 ఆఫ్టర్ 2 years అని వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ఆఫ్టర్ 2 years అన్నాడో ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద 20,000 అనేది మనం ఈ రోజు కట్టాలి. ఎందుకంటే మనం ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు టోటల్ అమౌంట్ మీద ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు అది పార్షియల్ గా 2 years తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి ప్రజెంట్ వాల్యూలో కన్వర్ట్ చేస్తే దాని వాల్యూ డెఫినెట్ గా తగ్గుతుంది. అప్పుడు ఆ అమౌంట్ మీద మనం ఈఎంఐ ఫిక్స్ చేయాలి కాబట్టి 60 months కి. సో మనం ఇక్కడ అదే పని చేసాం. 25,000 అలాగే తీసుకున్నాం. ఓకే, బట్ ఈ 20,000 వాల్యూ మాత్రం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ 16,388 ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద 20,000. సో రెండు కలిపితే మనకి 41,388.07 వచ్చినట్టు లెక్క. ఆ అమౌంట్ మనం డిస్పర్స్ చేసినట్టు లెక్క అవుతుంది యాజ్ పర్ దిస్ ప్రజెంట్ వాల్యూ. అక్కడ నుంచి మనం 5 years అనేది మనం ఈఎంఐ ఫిక్స్ చేస్తాం కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ఫార్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్ములా. పక్కన చూడండి ఈఎంఐ, ఆ ఫార్ములా ప్రకారం వెళ్ళి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ 879. నెక్స్ట్, a loan of 1 lakh is paid back in 5 equal annual installments. The rate of interest charged is 20% annually. Find the amount of each loan. ఇది కూడా అంతేనండి. 1 lakh paid back in 5 equal annual installments. ఇచ్చిన లోను 5 installments లో యాన్యువల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో తిరిగి పే చేయాలి. ఓకే, the rate of interest is 2% annually. Find the amount of each loan. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి దిస్ ఈజ్ నాట్ మంత్లీ, దిస్ ఈజ్ నాట్ మంత్లీ, దిస్ ఈజ్ యాన్యువల్. సో మంత్లీ వచ్చినప్పటికీ మనం 12 months అని తీసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ ఇయర్లీ కాబట్టి మనకి ఈ మంత్స్ తీసుకోవడం కన్వర్షన్ ఏం అవసరం లేదు. అవడానికి ఫార్ములా ఇస్ సేమ్ ఫార్ములా వీ హ్యావ్ టు అప్లై. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ వైల్ టేకింగ్ ద పారామీటర్స్ we have to choose that it is the annual installment. Okay, so you please try, otherwise you verify my answer. I am giving that solution here. See face value, that is 1 lakh term, 5 years, so straight away our rate of interest is 20% per annum. That means 20/100, that is 0.2. ఇక్కడ నేను ఏమి చేంజ్ చేయలేదు because since it is an annual installment. బట్ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఈఎంఐ అనకూడదు. ఈఎంఐ అంటే ఈక్వేటెడ్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వేటెడ్ ఇయర్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. కాబట్టి వెరీ స్ట్రైట్ అవే యూ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ హియర్. ఎన్ బదులు ఆర్ బదులు ఏమి సబ్స్టిట్యూట్ చేసారు చూడండి. సో యూ విల్ గెట్ 33,438. Now, next problem. A loan of 4,641 is to be paid back by 4 equal annual installments. The interest is compounded annually 10%. Find the value of each installment. This is also same way you have to calculate, since it is the annual installments only. So ఇంత ముందు లెక్కలు ఎలా చేసామో అదే ప్రకారం చేయండి. This is a bit practice for you. The formula I have placed here, this you make use. ఇప్పుడు నేను solution I am placing, you please verify. So you will get EMI is equal to
1464. This way you have to work out this problem. Next problem. What amount you would need to invest in the annuity if you want to get paid 20,000 a year for 20 years when the interest rate is 5%? Same solution also given, same way, EMI formula. Just you work out and verify. అంటే ఈఎంఐ ఆ ఫార్ములాను ఎలాగైనా తీసుకుంటామండి. ఈఎంఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ అనే ఫార్ములాని పిని అక్కడే ఉంచి బయటికి తీసుకొచ్చినా కూడా అది ఈ రకంగా కూడా మార్చుకోవచ్చు. సో యూ విల్ గెట్ బికాజ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పి, ఎంత అమౌంట్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఎంత ఇన్స్టాల్మెంట్ కాదు. సో ఆ రకంగా ఏంటంటే ఈ ఫార్ములాని రివర్స్ చేసి ఈ రకంగా యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్. సో this also I worked out, I got that answer. So you please try. See, this is the presentation of that total formulas related to that present values, future values and annuities, including the EMI also. So ఇక్కడ మీకు బ్రాడ్గా చెప్పేది అంటే జేబీ పీపుల్కి ఈ పోర్షన్ మాత్రం ఇంపార్టెంట్. దట్ మీన్స్ ఆర్డినరీ యాన్యుటీస్ అంటాం. ఆర్డినరీ annuities. This is annuity due. This is annuity due. ఈ రెండింటికి తేడా ఏంటంటే ఆర్డినరీ యాన్యుటీ అంటే సపోజ్ మనం ఏమన్నా కనుక ఒక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ కనుక బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేస్తే 1 lakh, దట్ ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ will come either from the next quarter or the next month, whatever it may be. అలా కంటిన్యూ అవుతాయి. అండ్ మనకి క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అనేది కొంచెం గ్యాప్ తోటి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఫైనల్గా ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద టైంలో మనకి టోటల్ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ బాండ్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ గెట్ ఇట్. దాన్ని మనం ఆర్డినరీ యాన్యుటీ అంటాం. అదే సిఐబి వాళ్ళకి ఏంటంటే యాన్యుటీ డ్యూ అనేది కూడా ఉంటుంది. యాన్యుటీ డ్యూ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు లాకర్ ఉందనుకోండి, ఆ హౌసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, రెంట్ ఇన్కమ్స్ అనేవి కూడా మనకి క్యాష్ ఫ్లో వస్తాయి. ఇమీడియట్గా the day we start that agreement, the day we occupy the house, the day we take that locker, we have to pay that first amount. చేసారు ముందే చేసేస్తాం. ఈవెన్ రెంట్ అయినా సరే అంతే కదండి, మనం వెళ్ళిన వెంటనే ముందు డబ్బులు ఇచ్చి అప్పుడు మనం ఆక్యుపై చేస్తాం హౌస్. దట్ విల్ బి అడ్జస్టెడ్ ఫర్ దట్ సబ్సిక్వెంట్ మంత్స్. అలాగా ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే న్యాచురల్గా ఇక్కడ చూడండి, ఇది గ్రేటర్ దాన్ పెట్టాను. ఎందుకు పెట్టానంటే ఈ యాన్యుటీ డ్యూ ప్రాసెస్లో ఉండే క్యాష్ ఫ్లోస్ వాల్యూస్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ కాబట్టి ప్రజెంట్ వాల్యూ కావచ్చు, అది ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది దేని మీద, ఆర్డినరీ యాన్యుటీ మీద. ఎందుకంటే మీకు ఒక పీరియడ్ ఒకంత గ్యాప్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. గ్యాప్తో స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి మీకు క్యాష్ ఫ్లో అనేది ఇన్ఫ్లోస్ అనేది డిలే అవుతున్నాయి. డిలే అవుతున్నప్పుడు దాని ప్రజెంట్ వాల్యూ కానీ ఫ్యూచర్ వాల్యూ కానీ మీరు లెక్క వేసినప్పుడు న్యాచురల్గా అది కూడా డిలే అవుతుంది. అంటే వాల్యూస్ అన్నీ కూడా తక్కువ ఉంటాయి. సో 1 month తర్వాత కమెన్స్ అవుతుందండి క్యాష్ ఫ్లో. సో అది ఏమవుతుందంటే చివరికి ఒక 2 years తర్వాత ఎండ్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే డిలే అవుతుందో ఆ డిలే అనేటప్పటికి డిస్కౌంట్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి మనకు వాల్యూ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. అదే కనుక యాన్యుటీ డ్యూలో ముందే వచ్చేస్తుంది అమౌంట్. స్టార్టింగ్ పాయింట్లోనే ఇప్పుడు చెప్పిన లాకర్ రెంట్లు అటువంటి రెంట్ ముందే వచ్చినప్పటికీ క్యాష్ ఫ్లో అనేది ముందే స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి అది కొంత డ్యూరేషన్ మనతో పాటు ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే, అంటే ఎర్లీగా లాస్ట్లో గ్యాప్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ సీక్వెన్స్ ఆర్డర్లో చూసుకుంటే కనుక అది ఎప్పుడు దాని వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది.
సో అందు గురించి ఏంటంటే ఈ సెట్ ఆఫ్ యాన్యుటీ డ్యూ ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా రైట్ సైడ్ చూపించాను. దానికి గ్రేటర్ దాన్ పెట్టాను, లెఫ్ట్ సైడ్ ఇది పెట్టాను. ఇకపోతే ఈ ఫార్ములాస్ మెమరైజ్ చేయడం ఎలాగ? బేసిక్ ఫార్ములా అనేది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. అంటే ఫ్యూచర్ వాల్యూ, రెండోది ప్రజెంట్ వాల్యూ. ఫ్యూచర్ వాల్యూ అనేటప్పటికీ మనకి ఫార్ములా సి ఇంటూ అంటే రెగ్యులర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఇంటూ 1+r హోల్ పవర్ n - 1/r. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఇది ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే స్పెసిఫిక్గా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వాల్యూ అనేటప్పటికి ఏం చెప్తున్నాను మీకు, ఫ్యూచర్లో మీకు 10 lakhs వస్తుంది. ఓకేనండి. ప్రజెంట్కి వచ్చేటప్పటికి నిజంగా ఆ వాల్యూ ఫ్యూచర్లో వచ్చే 10,000 ప్రజెంట్ వాల్యూకి 10 lakhs ఉంటుందా? ఉండదు, తక్కువ ఉంటుంది, డెఫినెట్గా తక్కువ ఉంటుంది. అందు గురించి నేను ఇక్కడ ఏమంటానంటే ఈ ఫార్ములా సి ఇంటూ 1+r హోల్ పవర్ n - 1/r అనే ఒక్క ఫార్ములా కనుక మీరు గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే దానికి అనుగుణంగా కింద ఫార్ములా ఈజీ అయిపోతుంది. చూడండి, సేమ్ సెట్. ఇక్కడ మీకు ఆర్ ఉంది, ఇక్కడ ఆర్ ఉంది. కాసేపు ఇది పక్కన పెట్టండి. 1+r హోల్ పవర్ n అనేది మీకు సైలెంట్ చేశారనుకోండి, రెండు ఒకటే. కానీ ఈ 1+r హోల్ పవర్ n అనేది డిస్కౌంట్ రేట్. మనం కూడా అనుకున్నాం 1/1+r ప్లస్ 1/1+r హోల్ స్క్వేర్, 1/1+r హోల్ క్యూబ్, 1+1+r హోల్ పవర్. అంటే ఇదైనా డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ పీరియడ్ అప్ టు n. 5 years అయితే 5 years, 6 years 6 years. ఈ ఒక్క ఫ్యాక్టర్ మీరు కింద డినామినేటర్లో పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది, పైన ఉన్న ఫ్యూచర్ వాల్యూ కన్నా ప్రజెంట్ వాల్యూ తగ్గిపోయినట్టే కదా. సో ఈ ఫార్ములా అయితే గుర్తుపెట్టుకుంటే దాని కింద మీకు ప్రజెంట్ వాల్యూ రావాలంటే సింపుల్గా ఈ కింద డినామినేటర్లో 1+r హోల్ పవర్ n ఒకటి తగిలిస్తే సరిపోతుంది. అక్కడ కదా అయిపోయింది. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి యాన్యుటీ డ్యూ ఫ్రెండ్, ఎస్పెషల్లీ సిఏబి పీపుల్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెమరైజింగ్ ఆఫ్ ద ఫార్ములాస్. యాన్యుటీకి వచ్చేటప్పుడు నేనేం చెప్తున్నాను, యాన్యుటీ అనేటప్పటికి ముందే ఇన్ఫ్లోస్ బిగిన్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి ఆర్డినరీ యాన్యుటీ కన్నా యాన్యుటీ డ్యూ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కువ ఉందనేటప్పటికి ఈ ఫార్ములా మీరు గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే నెక్స్ట్ ఫార్ములా చూడండి, సేమ్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఫ్యాక్టర్ 1+r అనేది యాడ్ అవుతుంది. అది న్యూమరేటర్లో యాడ్ అవుతుంది అంటే డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ మోర్ వాల్యూ ఇట్ గివ్ దాన్ దిస్ వాల్యూ. సో అకరంగా ఇది గుర్తుంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా యాన్యుటీ డ్యూలో 1+r అనే ఫ్యాక్టర్ తగిలిస్తే సరిపోతుంది న్యూమరేటర్లో. అదే ప్రకారం ఇది తెలిసినప్పుడు ఇది తెలుసు మీకు, ఇది తెలిసినప్పుడు దీని నుంచి వచ్చేది కూడా సేమ్, ఇది ఒకటే. కానీ ఇక్కడ యాడ్ అయ్యేది 1+r ఒకటే యాడ్ అయితే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే దీని మీద ఎక్కువ ఉండాలి కదా. ఓకేనండి. దీని మీద తక్కువ ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు 1+r హోల్ పవర్ n అనే ఫ్యాక్టర్ తోటి డినామినేటర్లు తీసుకొచ్చాం. దీనికన్నా ఇది ఎక్కువ ఉండాలనుకున్నప్పుడు 1+r అనే సింపుల్ ఫ్యాక్టర్ తోటి మనం మల్టిప్లై చేస్తాం ఎక్కడ, న్యూమరేటర్లో. ఆ రెండు చేంజెస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే ఫార్ములాస్ మీ అంతటా మీరు ఈ బేసిక్ ఫార్ములా నుంచి డెరైవ్ అయిపోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఈ రెండు చూడండి, అంటే ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఈ ఫార్ములా మీకు తెలుసు. ఓకే, దీని నుంచి వచ్చిందే ఈఎంఐ, ఈక్వేటెడ్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ఎందువల్ల అంటే ఇది చూడండి, 1+r హోల్ పవర్ n - 1 డివైడ్ బై 1+r హోల్ పవర్ n ఇంటూ r. ఇక్కడ కూడా అవే ఉన్నాయి. అంటే ఏంటంటే ఈఎంఐని మనం ఏమంటామంటే సి కింద చూపిస్తున్నాం. ఇక్కడ సి అనేది ఇక్కడ ఈఎంఐతో సమానం. ఓకే, మిగతా ఆల్ అదర్ థింగ్స్ ఆర్ యాజ్ యూజువల్. సో ఈ ఫార్ములా మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే ఉపయోగించుకోవచ్చు. అంటే వాళ్ళ లెక్కల్లో ఏం చేస్తాయంటే ఈక్వేటెడ్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఈ రకంగా కడితే లోన్ ఎంత ఇచ్చి ఉండొచ్చు అంటే కనుక పి వాల్యూ కనుక్కోమంటున్నాడు, ప్రజెంట్ వాల్యూ కనుక్కోమంటున్నాడు, అప్పుడు ఇది ఉపయోగిస్తాం. అలా కాకుండా ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చేసాడు వాడికి లోన్ కింద, ప్రజెంట్ వాల్యూ
అది ఫ్యూచర్లో క్యాష్ ఫ్లో ఈఎంఐ కింద రావాలి, అడ్జస్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి అంటే, సో యూ విల్ మేక్ యాజ్ దిస్ ఫార్ములా. రెండు ఒకటేనండి, ఎటొచ్చి ఒకటి ఇచ్చి ఇంకోటి కనుక్కోమంటమాట. సో దిస్ వే ఇది ఫార్ములా వస్తే ఇది వచ్చేస్తుంది, ఇది వస్తే ఈఎంఐ వచ్చేస్తుంది. అలాగే సిఐబి వాళ్ళకి ఈ రెండు వచ్చినాయి అంటే దానికి ఫ్యాక్టర్స్ తగిలిస్తే యాన్యుటీ డ్యూస్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ ది very 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 easiest memorizing of the formulas. So that's why this you try to memorize. Next we shall go for that problems. X opened, ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు అది మీకు మెమరైజ్ చేయడమే. X opened a recurring deposit with a bank to deposit 16,000 by the end of each year, 10% rate of interest. How much he would get at the end of the third year? Every year 60,000 ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇయర్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేస్తున్నాడట, 10% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ డిపాజిట్ స్కీమ్. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు అంటే, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్. దట్ టు ఆర్డి అంటే ఏంటి, గ్యాప్ ఇచ్చి మనం కట్టుకోవచ్చు. సో ఈ రకంగా ఆర్డినరీ యాన్యుటీలోకి వెళ్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు అప్లై ది లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్. ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ ఫార్ములా C into 1 plus R whole power n minus 1 by R. Substitute cheyandi, you try that problem. Okay, you find the solution. Otherwise, you check my answer. So this is the answer, 52,960. 3 years tarvata RT matured value vachedi. Okay, simple formula I have taken. Otherwise, you take the formula and you yourself try it and get the answer. సో ఇక్కడ ఈ పారామీటర్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి. మిగతా పార్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ యూ కెన్ డూ ఇట్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద అనదర్ ప్రాబ్లమ్. మిస్టర్ రాజ్ ఈస్ టు ఇన్వెస్ట్ 1 lakh by end of each year for 5 years, 5% rate of interest. How much amount he will receive? The same in the previous ఏం చేసిన లెక్కే, repetition for practice like. So same formula here we are applying. Ordinary annuity type లోకి వస్తుంది. ఇక్కడ పెట్టాను ఫార్ములా. దాని ప్రకారం ద వాల్యూస్ యూ జస్ట్ చెక్అప్ ద వాల్యూస్ హియర్. పి ఎంత ఉంటుంది, ఆర్ ఎంత ఉంటుంది, టీ ఈజ్ 5 years. ఇక్కడ నేను ఆర్ నేమ్ ముట్టుకోవట్లేదు, ఎందుకంటే టీని కూడా ముట్టుకోవట్లేదు. ఇట్ ఈజ్ యాన్యువల్. అదే కనుక మంత్లీయో హాఫ్ ఇయర్లీయో క్వార్టర్లీ అంటే కనుక అప్పుడు మల్టిపుల్ రెండు మారిపోతాయి. సో అదర్ థింగ్ యూ జస్ట్ సింప్లీ సబ్స్టిట్యూట్ అండ్ గెట్ ద ఆన్సర్. యుల్ 5,52,563. You just try at your end. Okay, I'm going to the next problem because I'm going fast. ఎందుకంటే ఇవన్నీ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చూస్తే వెరిఫై చేసుకోండి. ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ హియర్, సో ఐ నీడ్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ దట్. థర్డ్ ప్రాబ్లం. See, Ajit wants to receive 40,000 per annum for 20 years by investing 5%. How much he will have to invest now? How much he will have to invest now? 40,000 per annum చొప్పున 20 years కి ఇన్వెస్టింగ్ 5% చొప్పున చేస్తున్నాడు. జస్ట్ లైక్ ఆర్డి. How much he will have to invest now? అంటే అజిత్ వాంట్స్ టు రిసీవ్ 40,000 at the end of that 20 years 40,000 రావాలి అనుకుంటున్నాడు. అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఎంత కట్టాలి, ఎవ్రీ మంత్ ఎంత కట్టాలి. సో ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటో చూడండి. సి అనేది వాడు అడుగుతాడు. క్యాష్ ఫ్లో అంటే మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ క్యాష్ ఫ్లో 40,000 చొప్పున రావాలంటున్నాడు. అంటే సి ఈజ్ 40,000. ఎలాగా, 20 years, దట్ టు ఇయర్లీ. కాబట్టి n = 20 అవుతుంది, r = 5%. అందులో ఏం చేంజెస్ ఉండవు. సో ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు వచ్చేది ఏంటి, ఇది ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఎంత, ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా యూ హ్యావ్ టు అప్లై.
So simply you try this and you will get a 4,98,489. So ఈ అమౌంట్ కనుక మీరు this is the present value of that amount of the future investments. అంటే just like ఆర్డి లాంటిది, అంటే ఈఎంఐ లాంటిది ఇది కూడా. ఈఎంఐ కూడా ఇదే ఫార్ములా కదండి. వీఆర్ అప్లయింగ్ ద సేమ్ ఫార్ములా. అంటే మీకు మంత్లీ వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, మీరు ఏదో ఒక అమౌంట్, ఆ వచ్చిన అమౌంట్లో ప్రజెంట్ వాల్యూలు ఎంత అనేది మనం చెప్తున్నాం. ఓకే, సో that's why you have to apply this formula and get it. You please check and verify. Now we are going to another problem. Find the present value of quarterly payment of 250 rupees for 5 years, 12% compounded quarterly. అంటే ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్వార్టర్లీ పేమెంట్ ఆఫ్ 250 ఫర్ 5 years. అంటే ఏంటంటే ఇది కూడా సేమ్ ఇందాక లాంటిదే. 250 రూపీస్ చొప్పున 5 years క్వార్టర్లీ పేమెంట్ అతను కట్టుకుంటూ వస్తాడట. అంటే ఏంటి, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈఎంఐ లాంటిదే. ఈఎంఐకి దీనికి రిజంబ్లెన్స్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ దాని ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు కాంపౌండ్ క్వార్టర్లీ. సో క్వార్టర్లీ అన్నాడు కాబట్టి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ క్వార్టర్లీ అన్నాడు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు చెక్అప్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ 12% అనేది అది క్వార్టర్లీ కాంపౌండింగ్ హాఫ్ ది కాంపౌండ్. లెటెస్ట్ హియర్ క్వార్టర్ అని చూసారా, 5, దట్ ఈస్ 12 అన్నాడు. 5 years, 5 into 4 quarters 20 quarters. సో ఇలా చేసుకోండి. ఎన్ వాల్యూ 20 అవుతుంది. నెక్స్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా మీకు క్వార్టర్ కాబట్టి 12% అనేది యాన్యువల్ కాబట్టి డివైడ్ బై 4. యూ హ్యావ్ టు, ఈ పాయింట్స్ మీకు ఇంపార్టెంట్. 0.03% quarterly. Now simply you just substitute the values of P and R in the formula with a value of C, that is 250 rupees. So you will get the value is 3,719. అంటే ఇక్కడ 250 అనేది అంటే ఇక్కడ C బదులు 250 పెట్టుకుంటే you will get the present value of C, that is 3,790 వస్తుంది. మీకు వెరిఫై చేసుకోవాలి. Next we are going to that another problem. That means you are receiving 10,000 every year for the next 5 years at the end of the period, and you invest each payment 5% rate of interest. How much you would have at the end of that period? You can miss saying. So you are receiving 10,000 every year for the next 5 years at the end of the period. At the end of the period. అంటే ఏంటిది అంటే, see here you are taking that ordinary annuity కాదు, annuity due. అందుగురించి సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఐటమ్ మనం తీసుకుంటున్నాం. annuity due లో సెకండ్ పార్ట్ తీసుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఇందాక మనం అనుకున్న ఫార్ములా ఈ రకంగా మారుతుంది. 10,000 every year for the next 5 years తీసుకుంటున్నాడు. కమింగ్ అంటే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అన్ని కూడా 10,000 చొప్పున. ఇన్వెస్ట్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 5% ఉంది. మిగతా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కామన్. ఆర్డినరీ యాన్యుటీ కాకుండా ఇది యాన్యుటీ డ్యూ కాబట్టి ద ఫార్ములాలో ఎక్స్ట్రా వచ్చేది ఏంటి అనుకున్నాం, 1+R అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, కర్సర్ చూపిస్తున్నాం, 1+R అనేది వేసాం. ఇది తప్పిస్తే అది ఆర్డినరీ యాన్యుటీ అవుతుంది. సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఈజ్ basing on that formula. You have to calculate and work out and verify. So you will get a 55,256. ఇక్కడ ఫార్ములా తప్పు ఉందండి, ఇన్వెస్ట్ ఎట్ ది ఎండ్ అండి. సో you check up your problem. Okay. In this, I also worked out, but a small correction is there. Please take note of this. And there should not be any doubt. ఇక్కడ how much you would have at the end of the 5th year రాసుకోండి. 5 years కాబట్టి at the end of the 5th year.
Next, another correction is at the beginning of the period. At the beginning, not end of the period. ఇది కూడా మార్చుకోండి. At the beginning of the period. ఇప్పుడు మీరు లెక్క చేస్తే ఇక్కడ సొల్యూషన్ అనేది ఇక్కడ కూడా తప్పు. ఎందుకంటే ఇది ఓకే, ఈ ఫార్ములా ఎలా ఉందో అదే టైప్లో ఇక్కడ ఫార్ములా పెట్టుకోండి. యాక్చువల్గా ఇక్కడ 1+r⁴t−1 దాకా పెట్టాం, కానీ దాని తర్వాత 1+r/r అది కూడా ఉంది, ఇక్కడ మిస్ అయింది టైపింగ్లో. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే యూ జస్ట్ టేక్ దిస్ ఫార్ములా, ఇది తీసుకోండి. దీంట్లో వాల్యూస్ కూడా మీరు వెరిఫై చేసుకోండి. ఇక్కడ ఏమున్న వాల్యూ ఏంటి? సి అంటే ఏముందండి? ఇక్కడ మనకు లెక్కలు వచ్చింది 10,000. సో సి బదులు 10,000 వస్తుంది. ఇకపోతే ఆర్ అనేటప్పటికి 5% అన్నాడు. 5% అనేది యాన్యువలే కాబట్టి అందులో ఏం మార్పు లేదు కదా. కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 5/100, దట్ ఈస్ 0.05. అది కూడా మీకు ఏం చేంజ్ లేదు. నెక్స్ట్ ఎన్ 5 years, అది కూడా యాన్యువలే కాబట్టి దేర్ వోంట్ బి ఎనీ చేంజ్ ఆఫ్ ఎన్. యూ కెన్ స్ట్రైట్ అవే టేక్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ యాజ్ 5. సింప్లీ సబ్స్టిట్యూట్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్. You will get 55,256. Okay, because 1 minute. One minute. Is 55,256 అదొకటే కాకుండా ఎందుకంటే తర్వాత మిస్ అయింది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఆన్సర్ ఆఫ్, నోట్ చేసుకోండి, 58,019 రావాలి. ఇఫ్ యూ వర్క్అవుట్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ 58,019 58019 వస్తుంది. సేమ్ ఈ ఫార్ములాలో ఈ వాల్యూస్ కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే. సో ఇట్ ఈస్ a minor correction on my part. You please correct at your end and do the problem. Next we are going to that another problem, that is 6. ఇదేంటంటే find the present value of quarterly payment of 250 for 5 years, 12% compounded quarterly. ఇది ఆల్రెడీ చేసినట్టే గుర్తు ఎక్కడో. Okay, anyhow you just do it. The concerned formula is the related formula is this one. Present value is equal to C into 1+r⁴n−1. నేను చేసాను, ఇంతకుముందు చేసాను, ఎగ్జాక్ట్గా చేసిన లెక్క ఇది. కాబట్టి జస్ట్ ట్రై ఇట్. సో యూ విల్ గెట్ 3,719. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ వర్క్డ్ అవుట్, చేసిన లెక్క ఇది. ఓకే, నౌ 7. ఇది ఏంటో చూద్దాం. How much money will a student owe at graduation if she borrows 3,000 per year, 5% interest during each of her 4 years of school? స్కూల్లో 4 సంవత్సరాల పాటు లోన్ ఇన్స్టాల్మెంట్ గా తీసుకున్నారు 3,000 per year చొప్పున. అంటే ఏంటి మీకు? దిస్ ఈజ్ అగైన్ పీరియాడికల్గా తీసుకున్న అమౌంట్. సో ఇప్పుడు హౌ మచ్ మనీ విల్ ఏ స్టూడెంట్ ఓ, ఇప్పుడు ఎంత బాకీ పడ్డట్టు ఇందాక మనం అనుకున్నాం చూడండి, అదే ఇక్కడ వస్తుంది. దట్ ఈజ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 3,000, సెకండ్ ఇయర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 3,000, థర్డ్ ఇయర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 3,000, ఫోర్త్ ఇయర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 3,000.
సో ఇవి యాక్చువల్గా క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ ఇచ్చినప్పుడు బారో చేసింది. ఓకే, తను తీసుకున్నది అనుకున్నా కూడా పర్లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ వాల్యూ అంటే ఎంత అవుతుంది, మీకు ఎంత ఇచ్చినట్టు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటే కనుక, సో యూ హ్యావ్ టు అప్లై దిస్ ఆర్డినరీ యాన్యుటీ ఫ్యూచర్ వాల్యూ. అంటే ఫైనల్గా ఆ స్టూడెంట్ ఎంత అప్పు ఉంది తన పేరున అని చెప్పాలి. అది చెప్పిన తర్వాతే మనం ఈఎంఐ అనేది మళ్ళీ వేరే రకంగా మనం చేస్తాం. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ. సో మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్ములా అండ్ డూ దట్ వన్. యూ విల్ గెట్ 12,930 రావాలి. సో దిస్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆన్సర్, యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్. Because I also verified this one, because I got it. ఇక్కడ నేను వెరిఫై చేసే మీకు చెప్తున్నా. తప్పులు ఉంటే మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు కరెక్ట్ చేస్తున్నాను, దాని ప్రకారం వెళ్ళండి. నెక్స్ట్ వీఆర్ కమింగ్ టు దట్ అనదర్ ప్రాబ్లం. A construction company plans to purchase a new earth mover for 3,50,000 in 5 years. Determine the annual savings required to purchase the earth mover if the return on investment is 12%. Again, I'm reading. A construction company plans to purchase a new earth mover for 3,50,000 in 5 years. Earth mover ke ellaru, construction mover. So 5 years they want to go to purchase for an amount of 3,50,000 by the end of the fifth year. So ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, determine the annual savings required to purchase the earth mover if the return on investment is 12%. అంటే 12% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక వర్కౌట్ అయితే, అంటే యాన్యువల్ సేవింగ్స్ మీద ఎంత అమౌంట్ చొప్పున ఇయర్లీ వాడు సేవ్ చేసుకుంటూ యాన్యువల్ సేవింగ్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళగలిగితే వాడికి 5 years తర్వాత 3,50,000 తోటి వాడు ఎర్త్ మూవర్ కొనగలుగుతాడు. సో అగైన్ దిస్ ఈజ్ ఆర్డినరీ యాన్యుటీ. దాని ప్రకారం ఫ్యూచర్ వాల్యూ యూ హావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఫ్యూచర్ వాల్యూ అనేది వాడు ఇచ్చేసాడు, 3,50,000 అని ఇచ్చాడు. సో క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే హౌ మచ్ అమౌంట్ దే హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఫర్ ఫ్యూచర్ నీడ్ అనేది వెళ్ళాలనుకుంటే ఈ ఫార్ములా ఉపయోగిస్తాం. దీని ప్రకారం ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఎఫ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3,50,000, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 years. అండ్ బికాజ్ యాన్యువలే కాబట్టి మీకు ఎక్కడ చేంజెస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 అంటే 12. సో సింపుల్గా యూ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ దిస్, యూ విల్ గెట్ దట్ ఆన్సర్ 55,094 చొప్పున మీరు ఇయర్లీ క్యాష్ ఫ్లోస్ కట్టుకుంటూ సేవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళగలిగితే, అంటే జస్ట్ లైక్ నథింగ్ బట్ ఆర్డీ అండి, ఆ టైప్. ఎందుకంటే ఆర్డీలో కూడా మీరు మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కట్టుకుంటూ వెళ్తారు. సో మెచ్యూరిటీ వాల్యూ వస్తుంది. వీడు ఏమంటున్నాడంటే ఆ మెచ్యూరిటీ వాల్యూ వీడు చెప్తున్నాడు 3,50,000 ఉండాలంట 50 years. అప్పుడు ఎంత ఇన్స్టాల్మెంట్ చెప్పిన వాడు ఇయర్లీ కట్టుకుంటే వెళ్ళాలి. సో తీస్తాం. సో విల్ గెట్ ఇట్. యూ ప్లీజ్ చెక్ ఇట్. నెక్స్ట్ వీఆర్ కమింగ్ టు దట్ 9th problem. A firm needs 1,70,000 to replace its machinery at the end of the 5 years. At the end of that 5 years. At 12% rate of interest, how much it would contribute every month? అది 5 years తర్వాత ఒక మషిన్ ని, ఎగ్జిస్టింగ్ మిషన్ ని రిప్లేస్ చేస్తుంది. అంటే 1,70,000 అప్పుడు కావాలనుకుంటున్నప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 12% చొప్పున వాడు ఎంత అమౌంట్ కంట్రిబ్యూట్ ఎవ్రీ మంత్ కంట్రిబ్యూట్ చేయగలిగితే he can able to get that amount of 1,70,000 at the end of the fifth year. This is the question here. So immediately you have to get this formula. That means ordinary annuity. Just like RD అనుకున్నాను, అదే సేమ్. ఇంకా ముందే అది ఏదైతే ఉపయోగించామో అదే. దాని ప్రకారం ఆ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. వాల్యూస్ చూడండి. ఫేస్ వాల్యూ 1,70,000. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 12 months per annum. బట్ మంత్లీ కాబట్టి డివైడ్ బై 12 కాబట్టి యూ విల్ గెట్
0.01%. ఇవే మీకు చూసుకోవాల్సిన పాయింట్స్. మిగతా అన్ని కూడా ఫార్ములా పెట్టడం ఈజీ, సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం అనేది ఈజీ. అండ్ అలాగే టీ అనేటప్పటికి 5 years, బట్ ఇట్ ఈస్ మంత్లీ కాబట్టి 5 into 12 it is 16 hours. So other things simply substituting, you will get the answer P is equal to 2082. You please verify. Next we are coming to that another problem. My grandfather starts giving me gift of rupees 1 lakh for the next 4 years. Every year our grandfather తాతగారు ₹1,00,000 చొప్పున గిఫ్ట్ రూపంలో ఇస్తానంటారు. If the interest rate is 10% per annum, how much will I get at the end of 4 years? అంటే ఏంటి, జస్ట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఆర్డి. ఆర్డి చూడండి 10% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి మీరు ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కట్టుకుంటూ వెళ్తే కనుక ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ, అంటే ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఎంత అనేది మీరు చెప్తున్నారు కదా, మెచ్యూరిటీ వాల్యూ. అదే ఇక్కడ గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ 1 lakh చొప్పున ఇస్తున్నా అంటున్నాడు. అంటే ఇస్తున్నా అంటే బ్యాంకులో వేసేస్తాడు అనమాట మనవడి పేరు. 10% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది. అటువంటిప్పుడు హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? సో ఇట్ ఈస్ ద మెచ్యూరిటీ వాల్యూ ఆఫ్ జస్ట్ లైక్ ఆర్డి టైప్. సో సింపుల్గా యూ హ్యావ్ టు అప్లై దిస్ ఆర్డినరీ యాన్యుటీ, దిస్ ఫార్ములా, సేమ్ ఫార్ములా. That means future value is equal to C into 1 plus R whole power n minus 1 by R. అక్కడ మీకు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక యూ విల్ గెట్ 1 lakh. Okay friends, here one mistake is ఇక్కడ incomplete అయిపోయింది. ఇక్కడ this is the 10 lakhs into 0.4641 అంటే that should come 4,64,100 రావాలి. 4 lakhs maturity value matter, 4,64,100. So this was not typed in this. So this is a mistake, you please take care of. Thank you.